Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Urmăriți Lumea diplomatică. În următoarele 25 de minute intrăm în culisele negocierilor și acordurilor ce pot rescrie istoria Europei în următorii 50 de ani. Relațiile diplomatice dintre România și Marea Britanie au fost stabilite în anul 1880, puțin după momentul în care a fost declarată independența României. De-a lungul timpului, România și Marea Britanie au avut interese comune, dar și obiective comune. Chiar și în perioada comunistă, atunci când cele două țări făceau parte din blocuri politico-militare diferite, a existat o cooperare la nivel economic, dar și proiecte comune la nivel economic. După căderea regimului comunist, diplomații britanici au susținut puternic integrarea României în alianțele și organizațiile occidentale. De altfel, un moment emblematic a avut loc în anul 1999, în luna mai, atunci când Tony Blair a susținut un discurs istoric în Parlamentul României. Premierul laburist a vorbit pentru prima dată despre integrarea țării noastre în cadrul Uniunii Europene și în cadrul NATO. Pentru diplomația românească și pentru liderii politici de la București, părea un vis, însă nu a fost deloc așa. În anul 2003 a fost încheiat parteneriatul strategic dintre România și Marea Britanie, iar acesta a fost extins în anul 2004. Totodată, important de precizat, un element cheie în această relație specială dintre România și Marea Britanie îl reprezintă regele Charles al III-lea. Încă din perioada în care era prinț de Wales, s-a îndrăgostit iremediabil de România, iar vizitele pe care le-a făcut în țara noastră, cu precădere în zona Transilvaniei, au arătat lumii întregi frumusețea României și a putut demonstra în acest fel că diplomația are și o importantă componentă culturală. După încheierea celui de-al doilea război mondial între Statele Unite și Marea Britanie, a fost stabilit un parteneriat strategic ce poartă denumirea generică de o relație specială. Asta înseamnă că cele două țări cooperează pentru a-și proteja interesele de securitate comune, iar serviciile de informații fac schimb de date și informații la cel mai înalt nivel. Sunt ca doi prieteni care își spun totul pentru a-și atinge obiectivele. După revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, lucrurile s-au schimbat și chiar dacă vocile au fost uneori diferite, la fel și perspectivele, prin vizita pe care regele Charles al III-lea a făcut-o la Washington, a încercat să reechilibreze acest parteneriat special și să le transmită un semnal clar americanilor că pentru Marea Britanie Statele Unite sunt în continuare importante. Mai mult decât atât, Statele Unite sunt importante în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mai ales în contextul de securitate din Europa, cu totul special. De altfel, după invazia ilegală și nejustificată a Federației Ruse în Ucraina, Marea Britanie a demonstrat foarte clar că este un membru activ al NATO și s-a implicat în mod consistent. Așa cum în România există un grup de luptă al NATO condus de Franța, în Estonia există un grup de luptă al NATO condus de Marea Britanie, unde militarii sunt pregătiți în orice moment să apere teritoriul aliat. Important de precizat este și faptul că Marea Britanie și diplomații de la Londra și-au dorit să contribuie cât mai mult în combaterea dezinformării și în a demonstra faptul că știrile false sunt cele care pot destabiliza societatea și au oferit sprijin constant și consistent tuturor țărilor de pe flancul estic. De altfel, anul trecut, un important exercițiu militar care s-a desfășurat inclusiv în România a fost coordonat de Marea Britanie, iar piloții britanici sunt implicați în misiuni de poliție aeriană inclusiv în România și lucrează alături de militarii comuni. Scopul e unul singur, acela de a apăra teritoriul aliat, drept pentru care, în continuare, veți urmări un interviu în exclusivitate cu ambasadorul britanic la București, dar și cu comandantul piloților britanici care desfășoară misiuni de poliție aeriană în România.
Your Excellency, Commander-in-Chief, we are very honored to have you at Lumea Diplomatică. Welcome. Thank you. Yeah, thank you. For our viewers, can you briefly explain the role of NATO air policing missions and their importance for ally security? Of course I can. So NATO Enhanced Air Policing is a long-standing, collective defensive mission providing 24/7 protection to Allied airspace. It is designed inherently to be defensive, but it's also routine and it is legal. And it's designed specifically to defend NATO airspace, but also to deter any unsafe behaviour in the region. But we're not the only country that's currently providing this security. Across the whole of the eastern flank in numerous locations and numerous countries, including Romania in the Baltic region, enhanced air policing is being collaboratively undertaken. Your Excellency, in your assessment, what are Russia's strategic objectives in the region at this stage, and what developments should NATO allies be most prepared for? I think Russia's intentions are clear. It wants to redraw the map of Europe by force. It wants to recreate spheres of influence where larger countries have more rights than smaller countries. And it wants to undermine the rules-based international order. So we've seen last week the biggest ever Russian drone attacks on civilian targets in Ukraine. There were 24 people killed in an apartment block that was nowhere near a military target or even an industrial target. We've seen continued Russian attempts to undermine democratic processes and elections in Europe. And we've also seen Russia continually try to stall negotiations, whereas Ukraine has engaged in good faith on those negotiations. So it's very clear what Russians' intentions are. And I think what we have to do is, first of all, we have to recognize that although the Russian conventional forces have been hugely degraded by this war in Ukraine, and their losses have been enormous, Russia's potential to threaten us with conventional forces, with biological, nuclear, cyber forces, remains a threat for the long term. So we must be resolved and united to stand up to that threat for the long term and not to place any limitations on our own capabilities to defend and to deter. Tell us what cooperation with the Romanian military looks like. Could you share a moment from the training so far that particularly impressed you? So we work extremely closely with our Romanian Air Force partners and now friends. We train every day, we plan, we fly, and we also play sport together. And then this week we're going to be standing together commemorating Heroes Day. But it's that professionalism and interoperability that sends that strong message of NATO unity. How do you see the evolution of military cooperation between Romania and the United Kingdom in the Black Sea region? Well, this is a really important part of Europe for us. The Black Sea is hugely important, first of all, for trade and for our economies. It's also important for our energy security. And so we need a Black Sea that is peaceful and secure, and we need a Romania that's peaceful and secure. So that's why we're such close partners in NATO. That's why we signed a new defence treaty in 2024. It's why the UK was the biggest contributor to a huge NATO exercise, Steadfast Dart, in 2025. And it's why we have air policing back to protect NATO and Romania's border in 2026. It's also why at the recent Black Sea Defence and Aerospace exhibition you saw the biggest ever UK presence in terms of defence companies, because we recognise that we all have to work together more closely to upgrade our defence capabilities. How does your mission contribute to NATO's deterrence and rapid response capabilities on the eastern flank? So deterrence comes from credible readiness. And we have crews, aircraft and support personnel ready 24/7. And that visible capability ensures that we lower the risk of ever having to use that capability. But be under no illusion, we are here under a legal mandate. So any illegal incursion will be met with a robust response.
As we approach the next NATO summit, what are the United Kingdom's key security priorities for the alliance? Well, I think we need to continue on this ambitious but necessary ratcheting up of our defence spend towards 5%. And we have to do that in an integrated and value for money way that makes sure that taxpayers are getting the most efficient use of their money to pay for our necessary defence. In recent months, there have been repeated reports of drones entering the airspace of Romania. From your operational perspective, how serious are these incidents and how does NATO respond to such challenges? So not just drones, but any air infringement is taken extremely seriously. NATO has robust processes in place. We are ready to detect, to assess, and then respond if required in a proportional manner, always ensuring that the airspace is secure. How do you assess the current security environment on NATO's eastern flank, particularly in Romania? Well, we've heard about the challenges that we see over the border in Ukraine. Of course, the impact of the war in Ukraine has been felt in Moldova. It has an impact on water supply, on energy security. But it's also had an impact on Romania in terms of Russian drones recklessly straying into Romanian territory. And that's why Romanian and Royal Air Force cooperation to guard and protect the eastern flank of NATO and Romania's border are so necessary. What are the main challenges you face while conducting air policing operations in this region? So the Black Sea region, also having a war zone very close to the Romanian border, and all across the eastern flank, it is a complex region to operate in. But operating here sharpens our warfighting mindset, and it certainly shows that NATO resilience. What role does the United Kingdom see for Romania in strengthening NATO's deterrence and defence posture? Well, first of all, we all have to spend more on defence, and we have to modernise our armed forces, and we have to integrate our capabilities more. So that goes as much for the UK as for Romania as for every NATO ally. So we need Romania to continue what it's already doing, spending more on defence and upgrading its capabilities. Secondly, we really recognise and welcome Romania's regional role. So we had the B9 summit of NATO Eastern Flank leaders here recently, convened by President Nicolae Jordan. We've also seen more cooperation between Romania, Ukraine and Moldova through the Odessa Triangle, for example, signing a cyber partnership together. So we see the need for more regional cooperation. And thirdly, we need Romania and all allies to continue to support Ukraine, both in wartime, but also through the coalition of the willing to be prepared to defend Ukraine in the event of a peace deal and make sure that Russia can't invade again. How closely do you coordinate with the Romanian Air Force and other NATO allies during these missions? Every single day we coordinate closely, so we work extremely closely with our colleagues at Borcea Air Base here in Romania, with the base commander all the way down to the crews and the support staff. We work closely with the Ministry of Defence of Romania in Bucharest, and then also all the way up to NATO headquarters. Every single mission that we conduct here with the RAF Typhoons at readiness to respond to any of that airspace incursion is always done entirely with NATO coordination. What outcomes would you consider a success at the upcoming NATO summit in terms of collective defence? So I think we need unity of messaging. We need a recognition that the increase in defence spend needs to continue. We need a recognition that there needs to be more burden sharing and that Europe is going to have to pay more and take more responsibility for the defence of the European continent. And we need a very clear continued message that Ukraine needs to be supported for as long as it takes and that Russia is the greatest threat to our security. In the context of the upcoming NATO summit, what message do these operations send about the alliance readiness and unity?
So recently at the B9 conference here in Bucharest, NATO Secretary General stated that strength is through resilience, and our mission here clearly shows that NATO unity and resolve and readiness. The NATO enhanced air policing is about peace, but it's also about stability and security. It's readiness, it's a deterrence through readiness and reassurance through resilience. How do you see the balance between diplomatic efforts and military readiness in ensuring security across the alliance? Well, the military deterrent is extremely important, and that's why the presence of the RAF and our air policing mission is so important. But we need to make sure that the diplomacy and the military activity are complementary and go hand in hand. And we need to make sure that all of us, as allies in NATO, speak to the same script and show the same resolve, because that communication is itself also an important deterrence. All of us means USA. Yeah, absolutely. We all are NATO allies and we need to stick to the same script. Gentlemen, thank you so much for your time. Your Excellency, Commander Wing, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Anul trecut, conducerea Serviciului Britanic de Informații Externe a fost preluată pentru prima dată de o femeie. În discursul inaugural, aceasta a vorbit despre prioritățile regatului, dar și despre locul Marii Britanii în lume. Federația Rusă a fost descrisă drept principalul rival, și nu orice rival, un rival agresiv, revizionist și expansionist, care încearcă să subjuge Ucraina pe de-o parte, iar pe de altă parte să destabilizeze ordinea internațională. Iar, potrivit acesteia, Marea Britanie și partenerii săi trebuie să se asigure că ordinea internațională este respectată, la fel cum lucrurile au arătat până acum. Totodată a punctat sprijinul pe care Marea Britanie continuă să îl ofere Ucrainei, dar și Europei, și a pus accentul pe relația specială dintre Marea Britanie și țările membre ale Uniunii Europene. Totodată, noua șefă a spionilor britanici a punctat și faptul că modul în care se desfășoară conflictele s-a schimbat, iar tehnologia are un impact tot mai mare, considerând că agenții și ofițerii de informații ai MI6 trebuie să știe la fel de bine să lucreze cu liniile de cod, cum lucrează de pildă cu sursele umane și cum reușesc să obțină informații. O provocare descrisă în acest discurs inaugural al directoarei MI6 e legată de modul în care dezinformarea poate impacta societatea și felul în care serviciile trebuie să se implice pentru a răspunde algoritmilor care au ca scop manipularea indivizilor și destabilizarea societăților democratice. Se spune că diplomația e arta de a-i determina pe ceilalți să realizeze lucrurile în felul tău, adică de a influența, de a-i determina să ia o anumită decizie sau o strategie, în așa fel încât țara pe care o reprezinți și pentru care lupți să câștige. Însă diplomația e mai mult de atât. Înseamnă interacțiune socială, înseamnă decizii luate în spatele ușilor închise și mai mult decât atât înseamnă reușite pe care de multe ori nimeni
nu știe cui trebuie să îi le datoreze, fiindcă diplomații nu pot vorbi nici cu prietenii, nici cu familia despre negocierile complicate pe care le conduc și despre modul în care își ajută țara. Se cunosc ei între ei, își zâmbesc de cele mai multe ori, își strâng mâna și au grijă ca la finalul zilei obiectivele să fie atinse. Dacă e să vorbim despre toate reușitele și progresele unei națiuni, vorbim despre diplomații care în spatele ușilor închise luptă, poartă negocieri complicate și au grijă prin discursurile pe care le susțin să apere interesele țărilor. Sunt Vlad Ungar și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la Lumea Diplomatică.